Azuki15 here, and welcome to my gameplay here dito sa DBL, or Dragon Ball Legends. So, wala nang intro pa, let's go. Wala nang intro pero nag-intro putek. Okay, so ang gamit kong team is, I don't know what they call this. Di ko alam kung anong tawag dito din bro, like, dalawang fusion warrior and what a punch! Ah! No, dami. Yo, mate. Yo. The freaking Carnage Broly is here, mate. Patay tayo dito. But, meron tayong, panapat kay Tagugita. Which is, the Pan. The Great Pan. Okay, simulan na natin to. Like, heck, bitch, sana all 1+ stars. Okay, so let's start. Let's freaking start. Dami. Putik at tigas sa putik na Broly na to. Okay, let's, ang tigas mo, Broly ka. Are you freaking kidding me? Ah! Oh. Okay. Why am I lagging? Okay. Let's... Okay, wait lang. OMG. Wait lang. Ay, oy, sayang yung ano yun. No! Dami yun! Ay! What the french happened, dude? Ay, gagi. Like literally, Mike. Potek! No! Dami! Okay, I'm wait. Okay. Wala magawa! Walang magawa! Okay. Oh, yun. Kasi. Holy frag, dude. This freaking ultimate. Okay. Maganda tayo. Wait. Let me ano. Ay, sayang. Ayoko na napaka-toxic, gagi. Ayoko na, putak. Babaliw ako. Oh, yo, what the fans? Yo, free. No. Oh, no. Oh, my God. Oh, sakit nun. Gayo. Sakit nun, gagi. Tawa ko dun, gayo. Holy frag, dude. Sayang. Oy. Okay, this is Spike's gonna be Crown. Yo. Dude, I know na alam ko na meron siya Zenkai, pero wala siya gilde. Oh my God, dude.
dude, we have a freaking key reduction galing kay Patas. Damn, bro. ah, hindi ko alam kung matatawa ako sa ginawa kong team, but damn, bro. I don't know. I don't know, mate. Sige. Ano sa tingin nyo yung ginawa kong team? Is it good or na? So, comment down below, guys. So, yun lang. Diyan